Inamdar Public School, Hagarga Main Road, opposite Bashir Silk Bagh, Gulbarga. Inamdar Public School provides bus transportation door to door to all students. Assembly with praising God along with national anthem is done at Inamdar Public School. और असेंबली में हदीस पढ़ने के लिए रैंडमली बच्चों को बुलाया जाता है. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our namaz room where we offer salah and we recite Quran Sharif. We have separate section for girls and boys. For girls we have Alima ma'am who teach us to recite Quran Sharif. For boys we have Maulana who teach us to recite Quran Sharif. Kids, which fruit is this? Mango. What? Triangle. Square. This. Circle. Creative learning has always been a good art and Inamdar Public School does that in an efficient way. Game tandaniyawwa. Game tandaniyawwa. Chocolate tandaniyawwa. Chocolate tandaniyawwa. Cricket. Cricket. Volleyball. Volleyball. Football. Football. Kho-kho. Langadi. Kabaddi. We are in Inamdar Public School playroom. We make our students to learn and differentiate between the different things we have like fruits, vegetables, toys and sports things. In coming to Inamdar Public School, the students will learn how the Arabic knowledge, the sports and the world knowledge also. All the kids have their lunch on the Sukhan and separate arrangement for girls and boys. Can you think of the place where one meets children from different backgrounds? Some mischievous, some bright, some really cute. The challenge of discovering yourself, the magic of science and lab, such a place, my friend, can only be in Inamdar Public School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Maria Fatima. I am from second standard. My school name is Inamdar Public School. First of all, in the morning we read Salam and pray for our better study. I like my school. My teachers are very kind. Our teachers how to maintain discipline. We have a branch of activities like sports, quiz competition, group discussion. I am very proud of it. I love and respect my school. Assalamu alaikum. I have learned many things like to read and enjoy what I read, the skill to manage my conflicts, the ability to modify my behavior, respect my elders and friends, be kind. I have learned all this from my teachers who have these qualities and they make me understand how to be good by being good themselves. The best part is there are teachers who learn with us rather than making us learn. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्कूल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि भाई बच्चों को जो है तालीम दी जाए। तालीम इन अ सेंस हर तरह की तालीम, दीनी तालीम हो और दुनियावी तालीम हो, दोनों को भी एक साथ जोड़कर तालीम दी जाए।
بچہ جو ہے ہمارے پاس آ کر جس SLC تک ہمارے ساتھ رہتا ہے 14 سال، اس دوران بچہ جو ہے ایک اچھا بہترین ڈاکٹر انجینئر بننے کے قابل بنے، IAS آفیسر اور بڑے بڑے پوسٹ پہ سائنٹسٹ بننے کے قابل بنے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا حافظ قرآن اور عالم الدین بنے. ہماری کوشش ہے، تو اس وجہ سے اس حساب سے ہم نے اسکول چالو کیا ہے، اس موٹیو کو رکھتے ہوئے کہ دین اور دنیا دونوں بھی اس میں حاصل کر سکے بچے. اگر اس دور میں ہم کو کمپٹیشن دیکھنا ہے، ہمارے قوم کے بچوں کو آگے کمپٹیشن کے حساب سے ہم کو تیار کرنا ہے، تو ہم کو ہر چیز سے ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے. الیکٹرانکس میں ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے، اور آج کے پریزنٹ چیلنجز ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے بچوں کو ہم کو ریڈی کرنا ہے. تو اس تعلق سے ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے. فار ایگزامپل اب ہم دنیاوی تعلیم میں جب جائیں گے تو کمپیوٹرس ہیں، پروجیکٹر رومس ہیں، اسمارٹ بورڈز ہیں، یہ کمپلسری ہے ہمارے پاس ہر کلاس روم میں، اور لائبریری ہے. اور بچوں کے لیے لرن اینڈ پلے کا ایک کانسیپٹ ہے، جو بچے جو اسکول نہیں جانا پسند کرتے چھوٹے جماعتوں میں، جیسے LKG اور UKG میں، تو وہاں پر ہم نے لرن اینڈ پلے کا ایک کانسیپٹ بنایا ہے. تقریباً ایک بہت سے سارے ہندوستان میں جو بڑے بڑے ایکوپمنٹس ملتے ہیں لرن اینڈ پلے کے، پورے ایکوپمنٹس ہم جمع کریں. آپ جیسا دیکھے بھی ہیں اور بتائے شوٹ میں، اس میں ویسے اس طرح کے کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے دیکھنے کو، اس طرح کے لرن اینڈ پلے کے، جیسا شیپس ہیں، کلرس ہیں، اور ویجیٹیبلس آئیڈینٹیفیکیشنس ہیں، اینیملس آئیڈینٹیفیکیشن، سب جو ہے ہمارے پاس کھیل میں پزل ٹائپ ہیں. یہ سب نیا طریقہ ہے، کریٹیو لرننگ ہے، نیا طریقہ ہے. کوئی بھی اسے یہ سب چیزیں کر کے بچوں کو اسکول آنے کی شوق ڈالنا، فرسٹ اسٹارٹنگ اس بیسیکلی. تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے دینی ماحول میں. دینی بچہ اپنے ظہر میں اپنا خود، اب بچے ایک والنٹرلی جو ہے بچے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں والنٹرلی. ایک روز ایک بچہ اذان دیتا ہے، ایک دوسرا بچہ نماز پڑھتا ہے، والنٹری الگ الگ، انڈیویجول الگ الگ. تو یہ ان میں صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں. آگے قوم میں جو ہے بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا تو آس پاس کی مسجدوں میں خود فری آف کاسٹ امامت کرنا. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے. بھلے ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے، بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہمارے اسلام میں، وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اپنی اپنی مسجدوں میں اب خود امامت کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is our computer lab. Today, computer has become our part of life. Everywhere, in every field, computer are being used. So now we are learning the different uses of computer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have modern technology of teaching, that is smart board. It is an audio visual way of teaching which attracts students and it creates curiosity of learning. Inamdar Public School takes care of both the education, modern and Islamic. Large classrooms with ventilated environment. Let me first introduce myself. My name is Muzaffar Sabir Malik, and I came from Mumbai. I was their principal in Mumbai in MK school. Since last 5 years I was working there, but Dr. Kamruzzama, he spoke me about his school, that is Inamdar Public School, and he gave me the idea that why he opened this school. So when I heard about this school, I was very impressed, because this school, that is Inamdar Public School, is not only focused on academics, that is studies. The board which they are following is CBSE, and apart from this, they are also doing a good part in Islamic way. Like for example, they have a certain sections like Hifz Quran, Tafsir, and all these things. Even they have a well qualified teachers are there, ulmas are there. So the students who are taking admission in this school is not only ahead in the normal, that is the normal studies, and they are also going good and very good. More than 20 students they have learned, they have memorized the 30th para in just 10 months with their studies. So it's a good part that with their studies they are also going Islamic education, they are learning, they are memorizing Quran verses, para and all these things. So it's a good thing. So I think the Inamdar Public School is bridging between Deen and Dunya. They are connecting all the peoples to focus on both the world.
So the success in this world and the success in hereafter. Thank you. इनामदार पब्लिक स्कूल में एनुअल डे भी काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है, जहां पर कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्किल्स को शोकेस करने के लिए। सहाबा को बता दिया था कि सहाबा खुद चौकन्ना रहे और बाद में पैदा होने वाले मुसलमानों को भी चौकन्ना रखे। Only God Allah. These are the pillar of Islam. Only God Allah. I am the second pillar of Islam. Namaz. Pray Salah. Pray 5 times a day. These are the pillar of Islam. Pray 5 times a day. My dear brother, can we become Quran Hafiz in your school? Yes, my dear brother, we can become Quran Hafiz because even I am memorizing Quran Majid. Can you tell me what are the things that are taught in your school and what are the facilities? Yes, definitely. Inamdar Public School follows CBSE bone pattern, and to teach more effectively we have smart board teaching aids like IMAX, computer rooms, science lab, library, etc. आइए सुनते हैं कि पेरेंट्स का फीडबैक क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे 3 लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनामदार पब्लिक स्कूल में जो है ना पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए हम यहाँ पर डाले हैं और इंग्लिश की तालीम भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है और तीनों बच्चे अच्छे डेवलपमेंट हैं मेरे। मेरा कम से कम जो है ना 7 किलोमीटर से हम यहाँ भेजने का मकसद यही है कि इनामदार पब्लिक स्कूल में जो है ना दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश की तालीम भी जो है ना मैनेजमेंट भी माशाल्लाह यहाँ के टीचर्स के स्टाफ्स और यहाँ भी मौलाना लोग 3 या 4 मौलाना लोग पढ़ा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत है। हमारा मकसद यही है कि बच्चे हमारे आगे चलकर माँ बाप की इज़्ज़त कर सकें और जो ना दीन की खिदमत कर सकें, दुनिया में भी जो है ना उन्होंने इल्म हासिल करें और दीन की भी जो है ना इल्म दीन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यहाँ पर 3 बच्चे, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का जो यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। हमने यहाँ पर स्कूल में दाखिला दिलवाने से पहले यहाँ पर आकर पूरी तफ्तीश की कि दीनी और दुनियावी तालीम किस तरीके से दी जा रही है और हम इस बात पर मुतमईन होकर हमने उनको यहाँ पर दाखिला दिलवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लड़की बड़ी 3 साल की तालीम यहाँ पर मुकम्मल कर चुकी है, जिसमें उन्होंने अम्मा पारा पूरा हिफ्ज़ कर लिया है और असरी तालीम में भी वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अच्छे तरीक़े से हर साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अच्छे नंबरात से उन्होंने कामयाबी हासिल की है और हम मुतमईन हैं इस बात से कि हमने उनको दीन और दुनिया दोनों भी तालीम के लिए यहाँ पर ज़ेर तालीम दे रहे हैं और हम मुतमईन हैं इस बात से कि यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और हम हर बार जब कभी भी पेरेंट्स मीटिंग होती है हम उसको बराबर अटेंड करते हैं। जो कुछ भी खामियाँ हमारे औलाद में हैं या फिर यहाँ के मैनेजमेंट में है उसको हम वाज़ह तौर पर बयान करते हैं और यहाँ पर क़मरुज़्ज़मा साहब जो भी कंप्लेंट रहती है उसको ज़ेर नज़र करते हैं और उस पर आइंदा बारहा उस गलती की तलाफ़ी करते हैं। इसलिए हम बहुत मुतमईन हैं और अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे बच्चे दीन और दुनिया में हमारे लिए सवाब दारन बने इस मदरसे से तालीम हासिल कर और यहाँ पर बच्चों को जो दीनी तालीम दी जा रही है उससे बच्चों में क्या है अखलाक़ी तरबियत भी शामिल है। इससे घर का माहौल भी बेहतर हो रहा है क्योंकि जब दुनियावी तालीम दी जाती है तो दुनिया की तरफ ही राग़िब होते हैं बच्चे। उनको सुन्नत रसूल पर ज़िंदगी गुजारने की यहाँ पर तरबियत दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम दी जाती है बच्चे वो घर पर आकर उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं और मैं इस बात से भी मुतमईन हूँ कि वो सुन्नत रसूल पर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद भी हैं
اور بچیاں پورے دونوں لڑکیاں میرے آ کر گھر میں بھی تبصرہ کرتی ہیں کہ آج ہمارے اسکول میں اس بات پر زور دیا گیا ہے, یہ سنت پر بتایا گیا ہے, یہ سنت پہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پر عمل کرنے کی بھی خواہش مند ہیں. ڈاکٹر قمرالزماں نے جو محنت کی ہے قوم و ملت کے لیے, ان کو آگے بھی سراہا جائے گا جس طرح انہوں نے اب تک محنت کی ہے. انعامدار ہم محبوب نگر سے یہاں پہ ہمارے بچوں کو بھیجتے ہیں. بس وغیرہ کی فیسلٹی بھی اچھی ہے اور اسکول کا مینجمنٹ, سیکیورٹی سسٹم اور یہاں کی کھلی آب و ہوا جو بچوں کے لیے بہت فائدہ مند اور مفید ہے صحت کے لیے. اس لیے ہم نے یہاں پر اپنا مستقبل کے لیے یہاں ایڈمیشن کروائے. Inamdar Public School, a guide to your career. Inamdar Regional Education and Charitable Trust.